Minister Masagos. Deputy Speaker, sir, thank you for the opportunity to participate in the debate. I support the motion. We are living in exciting times in a region full of challenges. I'm confident that Singapore will be able to handle these challenges, harness the rich opportunities, and thrive. Or, as the President has put it, Singapore will remain exceptional. In the same way, we became exceptional at dealing with our water challenges through perseverance and innovation, even creating new jobs and exporting solutions abroad. As we forge ahead, we must hold on to the sound principles that have guided us in our journey thus far. One of these is meritocracy, which I believe is important for us to revisit once in a while. In fact, it would not be wrong to say this was one of the values upon which independent Singapore was founded, a powerful ideal which Mr. Lee Kuan Yew and our pioneer leaders believed in. What is meritocracy? At its core, meritocracy is a principle of allocation. Allocation of resources, allocation of opportunities, and allocation of rewards. A society founded on meritocracy makes these allocations based on capability and effort, not on race, not on gender, not on your family connections. When working properly, it's the fairest allocation system imaginable. But meritocracy is not a perfect system and does not always work properly, especially when it's narrow and brittle one. One which only focuses on outcome or engenders ruthless competition at the expense of cooperation, or one where those who have more at the starting line monopolizes success over generations. Over time, this will increase inequality and polarize society into the haves and have-nots. Distinct groups living different lives in different worlds. Over time, the marginalized will lose trust in institutions and with others in the community. At the root of it is this: it just gets harder for them to succeed, and eventually it becomes impossible. Slowly and quietly, society will break up from within. When that happens, we will not be able to overcome together to face challenges that call for national unity. Indeed, we have seen worrying consequences of rising social inequality overseas. Drain the swamp was a key slogan in the last US election, as Americans found social mobility hindered. The American dream to be middle income, to own a home, and to raise a family was no longer within grasp for some. It consequently saw the US retreat from free trade in a bid to revive the American dream, an economic nuclear option, which does not address the domestic causes of the problem. Some in Europe are turning towards extreme right-wing parties amidst anxieties over immigration, at a time when the struggling masses feel the squeeze for resources and space and their lack of progress. Asian countries have not been spared either. The same could easily happen in Singapore. That is why we must grow a Singapore brand of meritocracy. We must balance our economic and social policies. We cannot drive our economic policies on first fierce pursuit of economic gains, but neither can we design our social policies with bleeding hearts. Singapore's brand of meritocracy is characterized by three ingredients. First, the successful giving back to society. Second, common spaces and experiences for all Singaporeans. And third, support from the government. Mr. Deputy Speaker, meritocracy can only be moral when those who take the most from the system also put back the most. I quote from an address entitled "The 10 Suggestions at Princeton University in 2013 by then US Federal Reserve Chairman Ben Bernanke. I quote, "A meritocracy is a system in which people who are the luckiest in their health and genetic endowments
luckiest in terms of family support, encouragement, and probably income, luckiest in their educational and career opportunities, and luckiest in so many other ways difficult to enumerate. These are the folks who reap the largest rewards. It is tempting for those who have succeeded to attribute their success solely to their own capabilities and efforts. There's even a term in psychology for this: attribution bias. However, if we are successful, we should realize how lucky we are and not forget that the support society has given us: a good education, a safe and secure environment, and the mental and emotional support. Remember to give back. In our meritocratic society, we must ensure that the spirit of give back is most apparent in the successful. This starts at home. I read in a Debts for Life article where Mr. Gerard E. related how his father, the late Dr. E. Peng Liang, Singapore's father of charity, transmitted good values through word and action. The E family live in a lower income neighborhood at Geylang Lorong 13, and Senior E organized annual toy giveaways at his home for children in the neighborhood. Junior E and his brothers were in charge of packing the toys. And while this happened 50 years ago, Gerard still remembers how the children so look forward to receiving the toys. Gerard continues his father's spirit of giving back. He served as chairman of the National Kidney Foundation, NKF, from 2005 to 2012, having responded a call to help NKF get back to its feet. This was even after he had retired from active volunteering to take a deserved break. This spirit also lives on in Mr. Muhammad Abdul Jalil, who recently launched the SM Jalil Foundation, and in the philanthropic families of the late Mr. Lee Kong Chan, Dr. Lee Kong Chan, and Syed Omar Al-Juni. We too are successful in our own ways. Share our time, talents, and treasures with those in need. As employers, uplift wages of our employees. As colleagues, support those with caregiving responsibilities. Everybody can join the SG Cares movement to play a part and give back. Be kind to our fellow Singaporeans in their daily lives. The question is, will the new generation in Singapore, some of whom will become very wealthy in record time, in new areas such as tech, have the same spirit of giving as our pioneers? And will the children of our new well-heeled, who have access to the best education in the world, still give time to help uplift the rest of us? What is clear, though, is that only when the successful give back will society accept, rather than envy, their success. And that's because success that benefits others is success which we all can be grateful for. This is how meritocracy can be moral, and not just a method of allocating resources. When the successful demonstrate a sense of duty to society, when the successful share the fruits of success with others, instead of hoarding the gains for themselves. This is indeed why our public service model succeeds. Our most capable are awarded with prestigious scholarships, no small sum from public coffers, to pursue education at the best universities all over the world. Because they dedicate their best to public service, everyone in society benefits. We are fortunate to have good people who decided on a public service career rather than more lucrative fields, because the public service offers them greater meaning. And society has been the better of it. Because the best of our civil servants know, as President Bush Sr. put it, and I quote, "There is but one just use of power, and it is to serve people." Whether the outcome of meritocracy is the accumulation of wealth of authority, it will only function morally when those who are rewarded find ways to benefit others and help others succeed too. This is how we can narrow our social distance, even as we improve the Gini coefficient. It is as Bernanke puts it, the only way for even a putative meritocracy to hope to pass ethical muster, to be considered fair, is if those who are the luckiest
in all of these respects, also have the greatest responsibility to work hard, to contribute to the betterment of the world, and to share their luck with others. Mr. Deputy Speaker, let me now talk about common spaces and experiences as one feature of Singapore's brand of meritocracy. No other country or city shares common spaces like Singapore. We live together in shared neighborhoods, eat at the same hawker centers, exercise in the same parks and waterways, and bring our children to the same libraries to read. This is special. We must preserve this to ensure that every Singaporean has a stake in and a shared ownership of Singapore. We do this so that there are places and spaces where our community can come together regardless of race, language, or religion to enable daily interactions in as many ways as possible. But these common spaces are even more meaningful because they guarantee common access to quality public facilities and infrastructure for all. Our most basic rental housing must therefore continue to provide tenants with a decent home. That's also why, as the government shapes our future urban landscape, it must distribute rental housing across the island and mix public and private housing more deliberately. This will ensure that the most needy among us who have not done well yet in our meritocracy are not deprived of access to good quality public facilities. The successful and yet to be successful will live equally far or near to new nodes of economic activity in Jurong and Punggol, to hawker centres, elder care facilities, and schools. Every Singaporean must play our role. Resist the not in my backyard tendency to shove critical but undesirable facilities like funeral parlours behind rental blocks. Another quality common space is schools. We must continue to provide the best teachers and educational resources to our heartland schools and maintain our motto of every school a good school. Members may smirk at the mention of this motto, but it is a serious matter to remind ourselves to be thankful that we do not have a bifurcation where the elites send their children to expensive private schools and the rest to poorly resourced ones. In fact, many of our best students in national examinations come from our heartland schools. Our education policies must enable every Singaporean to pursue their aspirations and realize the potential regardless of their family background, including those with special needs. Since independence, our policies have attempted to equalize the opportunities for each generation, even as we know we can never equalize outcomes. Indeed, we are one of the few cities in the world where parents have no qualms putting their children through preschools and primary and secondary school where they live. That's part of our brand of meritocracy. Investing in quality education is our way of ensuring a fair and good start to our children's journey, whatever their background. While some have the means to go overseas for studies, every Singaporean has the chance to receive a quality education at home. Everyone knows that their degrees and diplomas from our local institutions carry with them a world-class reputation. Mr. Deputy Speaker, my work at Singtel and in public service has taken me across the world. In every city, there are areas where the rich and successful live, with schools where only the wealthy and connected can afford to send their children to. And then there are the areas which visitors are advised to avoid, typically where the low-income or new immigrants gather. Even when rich and poor neighborhoods exist side by side, the inhabitants never cross paths. I'm not talking of developing nations, but of rich and wealthy ones. That's a failure of meritocracy that we have avoided and must never allow to take shape in our future. Let me move on to the third ingredient. The Singapore brand of meritocracy must ensure that nobody is left behind. How can government policies achieve this? First, government policies have to act as enablers, as ladders and bridges to provide a fair chance for everyone
to move up in society, not only across families of jobs, but also over time. The government must therefore not allow meritocracy to reward narrowly, and instead broaden and make alternative routes available. As DPM Tharman once put it, multiple peaks of excellence, and if I may add, many chances of success. Second, our policies must enable self-reliance by supporting and encouraging work. We must provide all Singaporeans with the opportunity to work and do well for themselves and their families, regardless of where they are within our system of meritocracy at that point of time. This empowers individuals and families and strengthens dignity and purpose. But the government cannot stop there. It has already recognized that the workforce must be ready for future opportunities, as their current skills could become redundant. By investing in SkillsFuture to support the lifelong development of skills and knowledge and industry transformation map to enable our workforce to seize opportunities in the future economy. A future that, as former Minister Lim Swee Say quipped, will see workers transit from one job in one career to many jobs in many careers. This will also ensure that our meritocracy does not become a static snapshot, but a dynamic one, where everyone has the opportunity to reap success throughout his life journey. This recognizes that potential is not just realized in school and provides the opportunity for late bloomers to realize new dreams at different stages of their lives. Ultimately, it is trust between citizens and institutions that will strengthen Singapore's brand of meritocracy. To kindle this virtuous cycle, the government must deliver on our policies and continue to actively and openly accept in matters that are sensitive involving issues of security or commerce. Mr. Deputy Speaker, allow me to continue in Malay. Tuan Deputy Speaker, izinkan saya merakamkan setinggi terima kasih kepada Dr. Yaakob Ibrahim atas jasa cemerlangnya sebagai Menteri Bertanggungjawab Ehwal Masyarakat Islam selama 16 tahun. Banyak sekali manfaat dari kepimpinan beliau selama beliau bertugas. Tuan Deputy Speaker, meritokrasi banyak memahat identiti masyarakat Melayu Islam di Singapura. Walaupun masyarakat kita telah dapat mengekalkan pegangan agama, mempertahankan nilai adab kesopanan orang Melayu, meritokrasilah yang memberikan ciri-ciri khas kepada kita. Kesan utama asakan meritokrasi ialah kita telah beralih dari masyarakat feudal yang menitik beratkan pangkat, gelaran dan harta yang boleh diwariskan, kepada masyarakat yang menilai seseorang dari pencapaian pendidikan dan kerjayanya. Kita menjadi masyarakat yang membina impian dan harapan pada masa hadapan. Kerana ia memungkinkan kehidupan yang lebih baik, kita tidak lagi pasrah kepada nasib semata-mata. Setelah 50 tahun merdeka, sistem meritokrasi ala Singapura telah menghasilkan pencapaian masyarakat kita yang membanggakan. Buktinya, pada 1980, hanya 2.3% penduduk Melayu mencapai pendidikan pos menengah ke atas. Namun, jumlah tersebut telah meningkat secara mantap hingga mencapai hampir 40% penduduk Melayu pada 2015. Ini dari jumlah keseluruhan yang merangkumi mereka yang tua dan muda. Kalau kita lihat kohort hari ini pula, hanya 1% anak Melayu yang tidak habis sekolah 10 tahun. Dan 94% dari mereka mendapat meraih pendidikan pos menengah. Di peringkat universiti, kita lihat lebih ramai anak Melayu yang meraih kepujian kelas pertama setiap tahun. Ini sangat membanggakan. Mereka aset masyarakat kita yang terkini dan akan menjadi batu loncatan masa depan kita yang terus cerah. Dalam pasaran pekerjaan pula, kita lihat lebih ramai orang Melayu memegang jawatan pentadbiran, pengurusan,
Professional dan Technical atau PMAT. Ini merupakan peningkatan daripada lebih 7% jumlah penduduk pada 1980, kepada lebih 32% pada 2015. Pendapatan bulanan isi rumah masyarakat Melayu juga meningkat sebanyak 6 kali ganda dalam tempoh 35 tahun dari 1980 hingga 2015. Mungkin masih ada yang sering mencemuh akan pencapaian tersebut kerana dilihat masih terbelakang dibanding dengan kaum yang lain. Tapi saya pula merasa bangga kerana pencapaian kita hari ini adalah bukti bahawa kita boleh berjaya dengan berusaha dan tidak bergantung pada nasib atau bercandu pada pertolongan. Apalagi kalau kita lihat pada potensi kohort terkini. Kita adalah hasil asakan sistem meritokrasi yang tidak pilih kasih kerana bangsa atau kedudukan. Justru bagi mereka yang berjaya mendapat keyakinan semua, kejayaan kita tulen. Malah, kepakaran orang Melayu Singapura diiktiraf di mana saja kita bekerja. Kerana pasport kita dipandang sama merah, sama nilainya. Tuan Deputy Speaker, kita tidak mampu hanya berbangga dengan pencapaian hari ini dan berhenti di sini. Ini kerana ada 3 gejala luaran yang perlu kita tangani. Jika tidak, ia akan menghambat kemajuan kaum kita pada masa mendatang. Yang pertama, elemen luar yang cuba merubah dan mempengaruhi cara setengah dari kita menjalani kehidupan beragama di sini. Ia juga sedikit sebanyak berjaya menghakis ciri dan nilai kebudayaan kita sebagai orang Melayu Islam di Nusantara ini. Dan juga warisan Melayu yang sepatutnya harus kita banggakan. Ia juga boleh memecah belahkan antara anggota masyarakat kita, malah antara ahli keluarga kita. Di sini, peranan yang dimainkan oleh Majlis Agama Islam Singapura, MUIS, sebagai penyokong kehidupan sosial agama masyarakat Islam setempat dan dalam berinteraksi dengan masyarakat berbilang agama adalah sangat penting. Kami akan berusaha memastikan guru-guru agama setempat kita setaraf dan sebaik dengan pendidik agama asing yang lain yang mungkin lebih glamour. Ini kerana mesej agama harus berkesan dan relevan untuk kehidupan di Singapura dan bukan hanya setakat menarik. Oleh itu, kita harus memastikan skim pengiktirafan asatizah atau ARS terus berkembang dengan dorongan pejabat mufti dan sokongan para asatizah untuk mentauliahkan para asatizah agar menyebarkan ajaran yang sejajar dengan kehidupan dan konteks Singapura tanpa mengkompromikan nilai-nilai asas Islam. Cabaran kedua adalah gegeran ekonomi yang sangat ketara. Dunia sedang menghadapi pelbagai ketidaktentuan dari segi sosial, ekonomi dan politik. Ia berlaku dekat dan jauh. Cabaran timbul dengan berkembangnya ekonomi Asia dan rantau kita. Kedudukan mapan kita dan negara-negara serantau berubah dan kita dicabar hingga mereka menjadi pesaing kita yang sangat sengit. Gangguan teknologi baru pula akan lebih pesat dan menggegar, sama ada dari kecerdasan buatan atau AI, robotik dan ekonomi digital. Penduduk kita juga semakin menua, pekerjaan cepat pupus dan kemahiran semalam tidak perlukan hari esok. Di sini pula, Yayasan Mendaki boleh memainkan peranan penting dengan membuat penyesuaian pada program-programnya. Pada golongan pelajar, Mendaki akan terus memastikan mereka memiliki pendidikan asas dan memperkasakan yang berpotensi seawal di bangku prasekolah. Justru Mendaki perlu kerjasama dengan agensi-agensi pemerintah dan badan-badan Melayu Islam yang lain untuk memberi perhatian kepada faktor-faktor yang menyebabkan pendidikan anak-anak kita tergendala, terutama apabila kehidupan berkeluarga mereka terganggu. Ini kerana bukan saja keluarga pincang menyebabkan potensi anak-anak kita tidak tercapai, malah mereka juga berisiko tinggi terjerumus ke dalam kancah jenayah dan penyalahguna dadah. Oleh kerana gangguan ekonomi akan membuat segulung ijazah tidak bernilai
atau kemahiran tidak dihargai dengan sekelip mata, mendaki sudah juga bergiat dan memikirkan bagaimana masyarakat kita dapat segera membudayakan pendidikan sepanjang hayat dan siap berubah dalam meningkatkan kemahiran untuk ekonomi baru, serta meraih peluang yang bakal wujud. Masalah ketiga ialah kesan ekstremisme dari pengaruh agama yang lain, agama yang asing. Ia tidak terbatas kepada pengganasan semata-mata, kerana sikap ekstrim mula ada kaitan dengan sikap eksklusif yang boleh menyebabkan masyarakat Islam memencilkan diri dari masyarakat umum. Sedikit sebanyak ia sudah pun menghambat deras integrasi dengan kaum lain. Dalam menghadapi semua cabaran-cabaran tersebut, mesra pula memainkan peranan penting supaya masyarakat kita di arus nasional. Mesra akan memainkan peranan proaktif supaya masyarakat kita banyak peluang berinteraksi dengan semua kaum dalam kehidupan sehari kita dan tidak terbatas di waktu di sekolah ataupun di kerja. Inilah caranya Singapura membangun masyarakat mesra dan harmoni kerana banyak berinteraksi antara satu sama lain meskipun berbeza agama dan budaya. Pada masa yang sama, kita PK, hak dan tanggungjawab kewargaan tidak berbeza. Inilah menjadikan kita masyarakat yang bersatu. Oleh itu, mesra perlu meluaskan jangkauannya supaya tidak hanya menumpukan kepada segmen masyarakat bahasa dan budaya saja. Saya ingin mesra diperkasakan lagi untuk mencapai dua matlamat besar. Pertama, agar akar umbi sukarelawan Melayu berusaha menjalin hubungan masyarakat Melayu lebih meluas dan mendalam. Tidak lama lagi, mesra bakal mempunyai pusat masyarakat di Wisma Gelang Serai, WGS, di bawah pimpinan SMS Dr. Maliki, untuk dilestarikan demi maslahat masyarakat. Para penasihat mesra yang lain pula, SPS Dr. Faisal, SPS Amrin dan Cik Rahayu, telah pun memulakan pelbagai program percubaan yang inovatif melibatkan karyawan di bidang-bidang baru seperti kesihatan, guaman dan pendidikan. Ia jelas terbukti menarik kepada segmen-segmen baru masyarakat kita. Kita akan memperbanyakkan lagi program tersebut dan menyelaraskannya di lebih banyak kawasan perumahan serta di pusat mesra di WGS. Kedua, kita perlu menguatkan lapisan kepimpinan yang berkaliber di mesra. Saya bersyukur kerana beberapa karyawan yang cemerlang dalam bidang masing-masing telah menyahut seruan kami untuk sama-sama membantu masyarakat untuk terus bangkit. Dengan ini, saya gembira mengumumkan penubuhan Majlis Penasihat Persatuan Rakyat Mesra yang melibatkan 7 anggota penasihat, exco tertinggi mesra dan anggota-anggota karyawan tersebut. Kami akan bekerjasama untuk melibatkan lebih ramai lagi karyawan demi memberi layanan dan sumbangan terbaik kepada masyarakat dalam kegiatan mesra. Inilah hasil meritokrasi yang terbaik di masyarakat Melayu Islam Singapura, iaitu karyawan ulung kita yang telah berjaya kembali berjasa kepada masyarakat. Tuan Deputy Speaker, memandang ke hadapan, 3 teras utama akan dititik beratkan dalam usaha terus memperkasakan masyarakat kita. Pertama, kita akan terus memperkuatkan MUIS, Mendaki dan Mesra atau kuasa 3M dengan kaki tangan dan kepiawaian terbaik. Ketiga-tiga institusi ini adalah aset masyarakat yang sangat bernilai dan adalah tunjang masyarakat Melayu Islam Singapura. Meskipun 3M adalah institusi berbeza, MUIS sebagai badan berkanun, Mendaki berbentuk badan bantu diri dan Mesra sebagai sebahagian dari persatuan rakyat. Sistem meritokrasi membolehkan kita menguatkan 3M dengan pegawai yang terbaik. Sistem meritokrasi juga memastikan pembaruan jika ada yang tidak menyerlah. Tambahan, karyawan di 3M harus mampu dan tahu bekerja bersinergi dan bersepadu dengan satu sama lain. 3M harus memacu sehaluan dan seiring ke arah kemajuan masyarakat Melayu Islam. Kedua, kerana tugas menggerakkan 3M ini dalam mengatasi cabaran masyarakat adalah berat. Kami, AP-AP yang menjawat jawatan, saya, SMS Dr. Maliki,
MOS Zaki, SPS Dr. Faisal dan SPS Amrin akan bekerjasama sebagai satu pasukan bersepadu. Saya akan menugaskan mereka menerajui pelbagai inisiatif dan menggembling tenaga rakan-rakan lain. Sebagai langkah pertama, saya akan melantik MOS Zaki sebagai naib pengurusi di Mendaki. Kami akan berusaha sehaluan. Seperti pepatah Afrika, kami sedar jika ingin lari pantas, larilah sendirian. Tetapi jika ingin berlari jauh, marilah lari bersama. Ketiga, 3M akan menguatkan lagi jaringan ikatan masing-masing. Banyak sekali program inovatif yang diusahakan badan-badan di 3M. Namun, satu kekurangan yang harus diatasi adalah masalah penyampaian program tersebut atau yang disebut last mile service delivery. Kisah berikut adalah satu contoh yang ketara. CS adalah seorang penduduk di kawasan undi saya. Keluarganya menghadapi kesusahan apabila suaminya ditahan kerana dadah. Mereka baru saja menjual rumah. Maka secara perseteruan mereka tidak dapat atau dibenarkan menyewa rumah atau membeli flat baru kerana CPF dalam simpanan suaminya. Oleh kerana anggota akar umbi mengetahui masalah beliau, kami bergegas mendapatkan bantuan untuknya. Jelas, banyak sekali program yang tersedia. Yang utama ialah mendapatkan perhatian di Pejabat Khidmat Sosial SSO dan HDB. Pusat Khidmat Keluarga Singapore Buddhist Lodge Vision pula memberi kaunseling kerana beliau mula murung. Mereka merujuk beliau kepada peluang menjalani latihan dan dengan sokongan tersebut, beliau mula bekerja walaupun tidak pernah bekerja sebelum ini. CS dan anak-anak juga dibantu Persatuan Derma Amanah Muslimin MTFA, Dana Pendidikan Harun Ghani dan skim tuition hujung minggu Mendaki. Azam beliau kuat untuk berdikari, ada kalanya beliau sanggup membuat beberapa pekerjaan. Perjalanan beliau jelas penuh ranjau, tapi keluarganya tetap utuh. Sekarang suaminya telah dibebaskan dan kembali bersama keluarga. Suaminya kini seorang pemandu dan mereka telah berpindah ke rumah bilik 3 bilik. Flat 3 bilik. Apa yang sangat menggembirakan ialah ketiga-tiga anak beliau sedang menuntut di Politeknik. Kerana sukarelawan akar umbi telah menghubungi CS seawal-awalnya dan masyarakat cepat menghulurkan sokongan serta bersamanya dalam perjalanan beliau yang sukar, keluarganya dapat bangkit semula. Tuan Deputy Speaker, begitulah pentingnya last mile service delivery kerana ia perlu dibina, kerana itu ia perlu dibina dan diperkasakan. Saya rasa tidak kurang program-program dihasilkan institusi 3M dan badan-badan karubat mereka untuk membantu dan memajukan masyarakat, termasuk program-program dari pemerintah. Oleh itu, kami ingin 3M membina dan menguatkan jaringan masing-masing menjadi last mile yang efektif. MUIS dengan masjid-masjid, madrasah dan ulama kita, Mendaki dengan badan-badan kerabat Melayu Islam dan mesra dengan para karyawan serta masyarakat umum. Serta itu pula, kesemua institusi dan jaringan mereka harus wujud sebagai satu ekologi, iaitu ketiga-tiga institusi bukan saja berinovatif melakukan program untuk masyarakat, tapi saling bantu-membantu menyampaikan program institusi lain dan juga program pemerintah melalui jaringan mereka di mana ia bermanfaat. Jika kita dapat mengatasi sikap not invented here atau tidak menyokong inisiatif orang lain dan guarding turf atau khawatir pengaruh kita tergugat, masyarakat kita akan membuat peningkatan yang ketara. Kita perlu menggerakkan semua potensi masyarakat kita. Kita sudah pun dikagumi pelawat-pelawat ke Singapura sebagai masyarakat minoriti contoh yang berjaya kerana diperkasakan oleh sistem meritokrasi Singapura. Tapi sayang sekiranya kita hanya menghasilkan masyarakat yang lebih berada dari kemewahannya. Mari kita dengar sedikit lirik lagu Papa Rock Ramli Sarip berjudul Ku Cari Damai Abadi dalam albumnya Sedekah. Saya tak akan menyanyikannya. Kata beliau, nyanyian beliau, aku cari bukan harta bertimbun-timbun untuk hidup kaya.
Aku cari bukan wang berjuta-juta untuk hidup bergaya. Aku cari bukan kawan-kawan untuk hidup berfoya-foya. Kemewahan kita juga harus menjadikan kita masyarakat bersyukur hingga terpanggil jiwa rahmah. Jiwa rahmahlah pula mendorong tanggungjawab kita membangun masyarakat dengan semangat bergotong royong bersama. Itu juga pesanan saya kepada para pelajar pengajian tinggi baru-baru ini di Berita Harian. Supaya setelah berjaya nanti, menyumbang kembali dan mendampingi masyarakat. Sekurang-kurangnya menjadi inspirasi kepada yang lain untuk berjaya. Ini sejajar dengan apa yang saya kata tadi. Jika meritokrasi setakat menjadikan kita berjaya, ia adalah sistem yang pincang kerana tidak menanam azam untuk kembali berjasa kepada masyarakat. Sesuai dengan Ramadan yang akan menjelang, mari kita memperbaharui azam, mencurahkan rahmah kepada semua. Dengan itu akan tercapai tujuan hidup sesuai suruhan lagu Bang Ramli tadi, supaya hidup damai abadi. Tuan Speaker, suruhan Presiden supaya kita melahirkan negara luar biasa. Gandingan kita bersama akan meningkatkan martabat masyarakat Melayu Islam Singapura daripada masyarakat minoriti contoh kepada masyarakat minoriti yang luar biasa. Sebagaimana kaum Gurkha, mereka masyhur dengan keberanian di medan perang dan merupakan masyarakat minoriti Nepal yang luar biasa. Ayuh, kita bina tukikan masyarakat Melayu Islam Singapura yang luar biasa di Nusa Tenggara. Mr. Deputy Speaker, let me conclude. We are at a key juncture in our nation's journey. In this journey, we will preserve our place in the world. Singapore must remain exceptional. And we must do so with the Singapore brand of meritocracy, one that is not merely a way to allocate resources, but to do so also fairly and effectively. The Singapore brand of meritocracy must remain the means to build a good society, not just one to build a richer society, with the aim to ensure that Singapore remains a home for all, not just for the rich and successful. A Singapore where nobody is left behind, and a Singapore which continues to provide opportunities for everyone to realize his dreams. Thank you.